nosso convidado, o professor Carl Foster, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. É uma satisfação poder estar recebendo aqui o professor Carl Foster, e nesse webinar você vai poder participar fazendo as suas perguntas pelo YouTube, e à medida com que abrir o espaço para nós fazermos as perguntas, nós passaremos aqui o professor Carl Foster. O professor Carl Foster foi presidente do American College alguns anos atrás, e é um parceiro nosso a longa data, com alguns estudos desenvolvidos em parceria, e é um conhecedor da área do esporte, e hoje ele vai falar sobre o esporte competitivo nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, seja bem-vindo aqui, eu sou Carl Foster, e a apresentação dele vai ser feita em inglês, e, na sequência, nós temos a participação do nosso grupo aqui do NAI, né, do Núcleo de Assuntos Internacionais da União Evangélica, que vai fazer a tradução para vocês que estão nos ouvindo, ok? Welcome to União Evangélica. Carl, it's with you, your show now. Bem-vindo à União Evangélica, professor Carl. O show é com você. Thank you very much, Arense, and it's good to see you again. We live in a strange time right now. Until last winter, nobody had ever heard of a coronavirus, although they're quite common as causes of the common cold. But historically, the SARS outbreak, which occurred about 10 years ago, and the Middle Eastern Respiratory Syndrome outbreak was also a coronavirus type organism. And then this year, the SARS-CoV-2, which is the proper name, which has come to be known as COVID-19, emerged and changed all of our lives. It emerged in December of this last year in Wuhan, China, and spread extraordinarily rapidly, and you can appreciate the pattern of change follows international air travel. And so now there's almost no place with modern or with substantial populations of humans that hasn't achieved illness with this. Obrigado, professor Irancé. Nós vivemos em tempos muito estranhos. Até o último inverno, ninguém nunca tinha ouvido falar no coronavírus. A crise do SARS, há uma década atrás, foi causada pelo mesmo vírus. Esse vírus que causa uma doença que vem a ser conhecida como Covid-19. Emergiu em dezembro do ano passado, em Wuhan, na China, e se espalhou muito rápido. E hoje em dia nós não temos quase lugar no mundo que não tem algum relato de ocorrências dessa doença. Now, a good place to start. I actually had not thought about this very much. And then because I'm a past editor of the International Journal of Sports Physiology and Performance, I have the normal requirement of writing an editorial about once per year. And so together with Daniel Bach from Croatia and Karim Chamari from Qatar, we decided to write the July editorial on COVID as the disease that invaded the pitch and canceled the game. Rense has a copy of the text and will be glad to forward it to anybody who wants to read it. Alternatively, you could go onto the IJSPP website in July and it will be available. Um bom lugar para começar, para falar sobre isso, eu sou editor de uma revista científica, então eu tenho que escrever o editorial uma vez por ano. Então, juntamente com o Daniel Bock, da Croácia, e o Karim Chamari, do Catar, nós escrevemos um editorial sobre o Covid-19 que chama-se e é sobre como a doença invadiu o campo e cancelou o jogo. O professor Irancé tem uma cópia desse editorial e ele também, muito em breve, estará disponível na página online do International Journal of Sports and Physiology. Now, COVID is an unusual disease. It's very highly infectious. It has what's called an R naught of between 2 and 6.
And if it has an R naught of 2, it means that each sick person infects 2 healthy people. If it's as high as 6, it means that a sick person infects as high as 6 people, which typically this disease is when it first establishes itself. Covid é uma doença muito pouco comum, mas ela é muito infecciosa. Ela tem aí isso pode significar que cada pessoa pode infectar de 2 até 6 pessoas. And it has a typical exponential growth pattern that you can see in the lower right. It takes a while to get established, but then the rate of growth in any population is very rapid and exponentially increasing until it reaches a point where the susceptible people have all been infected. Tem padrão de crescimento exponencial, muitas pessoas podem contrair essa doença até que chega num ponto em que a maior parte da população contraiu ou foi infectada pela doença. The most difficult thing about this disease is that there is apparently a 2 to 4 day period from when you become infected before you become symptomatic. And so you have a lot of people who are infected with the disease, who are spreading the virus, who have no idea that they're sick. And many of them can become super spreaders depending on the circumstances. Uma coisa muito difícil é que as pessoas que contraem a doença podem passar aí de 2 a 4 dias sem sintomas. Então, essas pessoas muitas vezes espalham o vírus sem saber que estão contaminadas e elas podem muito facilmente se tornar um super espalhador do vírus. Now, we don't really know what the death rate is. We know that it's high. We know that it's much higher than the influenza. In people where there are confirmed cases, it's approximately 5%. But because there is a lack of widespread population testing, we really don't know. But a good estimate is about 1% of people who become infected are going to die. Nós não sabemos exatamente a taxa de morte, sabemos que é alta, é maior do que a gripe comum, influenza. Então, nós temos aí uma taxa de aproximadamente 5%, mas com a falta de testes amplos, não se sabe com precisão o número de pessoas mortas devido em decorrência ao Covid-19. Mas estima-se que 1% das pessoas que contraem o vírus acabam morrendo. And we have pretty good estimates that if you're sick enough to get into the hospital and go to the intensive care unit, and you're sick enough to require a ventilator, you probably have about an 80% death rate. E nós temos algumas estimativas seguras de que se você precisar ir para o hospital, precisar de uma unidade de terapia intensiva, as chances de morte chegam a 80%. Now, in the United States and probably most countries in the developed world, the greatest causes of death are heart disease and cancer. You can see that in the upper right and in the blue panels. At the current time in the United States, the rate of death, and again, we've only had this for 2 months, is higher than heart disease and cancer. So it's a very serious disease. Nos Estados Unidos e na maioria dos países, a causa mais comum de morte são problemas cardíacos ou câncer. Vocês podem ver no gráfico que é maior do que os problemas cardíacos. Então, estamos de fato diante de uma doença muito séria. Now, when I made the last check of statistics on May 12th, which was about a week ago, there were 4.3 million people worldwide that had developed the disease and 290,000 who had died from it, which is a 6.7% death rate. I'm sure today the rate is approaching 5 million and 350,000. Quando eu chequei as estatísticas, há uma semana atrás, nós tínhamos 3,4 milhões de casos no mundo, com uma taxa de morte de 291 mil pessoas, que daí é quase 7% de mortes. Tenho certeza que da última semana até aqui já podemos estar bem mais próximos do número de 5 milhões de casos. So this is very serious stuff. The guy on the left is a typical patient who gets to the intensive care unit. Então, é algo muito sério. Na foto da esquerda você pode ver um caso muito comum de alguém que
precisa de tratamento na UTI. Now, I need to tell you that I'm not a physician. I'm not an infectious disease specialist, but you don't have to be a physician to recognize a normal lung in the upper left, pneumonia in the upper right, influenza in the lower left, and COVID-19 in the lower right. This is a very serious disease that really messes up the lungs. Eu não sou médico, eu não sou infectologista, eu não sou especialista nessa área, mas eu não precisa ser um especialista para a gente poder analisar essas imagens. No número 1, você vê um pulmão normal, no número 2, um pulmão com pneumonia, no número 3, com influenza, e no número 4, com o Covid. Now, it presents in several ways, and it's a multi-pronged disease. Look first at the graphic. The blue curve is what you might expect with a common cold. It presents, you get sick over a couple of days, you have a couple of days of feeling bad, and then within about 10 days or a little bit more, the symptoms have completely resolved. Veja o gráfico, na curva azul, você vê a curva da gripe comum. Você vai ficar ruim durante alguns dias, mas por volta de 10 dias você se recupera completamente. The red curve, by contrast, is influenza. You notice that it develops at about the same rate as a common cold, but you get much sicker, and you're probably uncomfortable for something on the order of 2 weeks. A curva vermelha, você vai ver a curva da influenza, você vai ver que ela segue mais ou menos a mesma curva da gripe comum, mas você vai ter muito mais sintomas e você vai ficar ruim aí por volta de 2 semanas. Now, COVID, on the other hand, presents at the beginning as if it were the flu. In fact, many people at the beginning of the epidemic called it a little flu. It's not a little flu, because after a few days, you think you're beginning to get better, and then suddenly it gets massively worse. Quando a gente olha no Covid, por outro lado, no começo ela se desenvolve muito parecida com uma gripe. De fato, muitas pessoas compararam com uma gripe, mas de fato não é uma gripezinha. A gente consegue ver que ela se desenvolve muito rapidamente. Now, typically people present with fatigue. The usual expression is, all I wanted to do was sleep. Usually there's a fever, and in most people there's a mild cough. Tipicamente as pessoas apresentam fatiga, geralmente também apresentam febre e algumas apresentam tosse leve. And typically after the worst phase of the disease starts, you'll become dyspneic. In other words, you have trouble breathing. And if you measure your oxygen saturation with a pulse oximeter, your blood oxygen will drop to levels which are very, very low. Depois da parte pior, você pode ter alguns problemas para respirar. E se você usar o aparelho para medir a saturação do oxigênio, você vai ter resultados muito ruins. Well, that might make you think that this disease is just a bad influenza or pneumonia, but after this, there seems to be this hyperinflammatory syndrome where everything is inflamed. This is done by the mechanism of what are called cytokine storms, cytokines are messengers that tell your body when they need to repair things. Essas informações podem te fazer pensar que a Covid-19 pode ser uma influenza muito ruim ou uma pneumonia grave, mas tem um fator que depois da Covid, tudo o seu corpo fica inflamado, você tem inflamação generalizada no seu corpo. These cytokine storms lead to a variety of other outcomes. The kidneys can be damaged, you can have nerve damage, there can be heart damage, there can be strokes. There's a good evidence that the blood becomes much more likely to clot. E você pode ter uma variedade de outros problemas nos rins, nos nervos, no coração, no sangue. In the US, the outbreak has been worse in several populations. This was paralleled by what happened in Italy. The elderly, particularly those in nursing homes, are badly affected,
and the disease progresses very rapidly to death. Nos Estados Unidos, o Covid ela se propagou de forma diferente em muitas populações, principalmente nas pessoas mais velhas, nos asilos, e ela pode escalar muito rapidamente para a morte. Likewise, in any other population that is forced close together, such as prisoners, people who work in meat packing facilities, the outbreaks, at least in the United States, have been very bad, probably because of the crowding that occurs in these facilities. E de maneira semelhante, a gente consegue ver algo muito parecido em situações em que você tem aglomeração de pessoas, seja nos presídios, seja nas indústrias. It seems to be a little bit worse in males because apparently the virus enters the cell via the ACE2 receptor, which is a little more common in males. Parece ser um pouco pior para os homens, porque entra no receptor ACE2, que é um pouco mais comum nos homens. In the United States, it's also been shown to be much worse in social and racial minorities. People of African descent, people of Native American descent have very bad outbreaks. This is likely because of they commonly have a low socioeconomic status. E é possível perceber também que nos Estados Unidos a doença afetou de maneira pior as minorias sociais, como os negros, por geralmente eles apresentarem condições sociais de vida piores. And of course, the pandemic, because it's unique, is very politically charged. I'm not sure of any government who's has effectively managed the disease yet. E claro, a pandemia é única e ela tende a ser muito politizada. Eu não consegui ver nenhum governo ainda que conseguiu gerenciar a crise de maneira adequada. Now, the dominant strategy, because we don't have a vaccine and we don't have good treatments, has been to flatten the curve, which means keeping the population requiring intensive care units at a minimum. A estratégia dominante, porque nós não temos vacina ou um tratamento eficaz, tem sido de achatar a curva. This means that you're going to delay what's called herd immunity, which is having a high percentage of the population already exposed to the virus. And that means that the outbreaks are going to be lengthened. And it's a trade-off that has been made by most governments in terms of dealing with the disease. Isso significa que você vai atrasar aquilo que é chamado de imunização em grupo, ou seja, muitas pessoas contraindo o vírus. Você vai estender o tempo de duração enquanto você busca novas alternativas. If you look at the development of COVID-19, and the only model we have that is comparable is what happened in the 1918-1919 influenza, we're still very early in the first wave of the disease. Se você olhar o desenvolvimento dessa doença, e a única maneira de olhar é de forma comparativa, você vê as ondas das pandemias no gráfico, nós ainda estamos no início. If you look at the curves on the right, you notice that most countries where the disease has sort of run its course have strong spikes and then clear recovery patterns. In the US and the UK, the spike has gone up, but it hasn't appeared to come down yet. Se você olhar nas curvas da direita, a maioria dos países tem grandes picos e depois eles começam a descer. Nos Estados Unidos isso ainda não aconteceu. Uniquely, Sweden made the decision to not shut down its economy to the degree that a lot of other countries have. They have comparatively high death rates, which are persisting. But the question is, with Sweden, is what will happen when the disease comes around in its second wave? Unicamente na Suécia, eles tomaram uma decisão diferente de não fechar a economia. Eles têm uma taxa de mortos maior nesse momento, mas precisamos esperar o que vai vir na segunda onda.
And of course, the worry, if you look in the lower left, is there a second and third wave of the disease? In the 1918 pandemic, the disease emerged in the spring. There was a fairly small infection. Everybody thought that they had gotten past it, and then the next fall, the disease got much, much, much worse. Na pandemia de 1918 e 1919, ela começou na primavera, e depois da primeira onda, todo mundo achou que tinha passado. E quando chegou o outono, ela voltou, e foi muito, muito pior. So in terms of taking care of this, since there is no vaccine, and there's no really effective therapy, the dominant strategy has been social distancing to the degree of shutting down countries almost entirely, and the widespread use of face masks. Em termos de cuidar desse problema, como não há uma vacina ou um tratamento realmente eficaz, a decisão foi de distanciamento social e a adoção do uso de máscaras. The medical approaches have mostly been supportive because, again, by the time you get to the hospital, you're very sick. So they try to support people, they put them on ventilations. The only two medicines that have done any good are an antiviral drug called remdesivir and non-steroidal anti-inflammatory agents. A atuação médica tem sido de suporte, né? Quando você já chega no nível de precisar de um hospital, o que os médicos podem fazer é colocar você no respirador. Existem dois tipos de tratamento que têm sido utilizados, que é o do remdesivir e também dos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. Of course, one of the problems is that a lot of people, including politicians, like to think that there's existing medicines out there. The problem is that to trust a medicine, you have to do a randomized clinical trial. That's the only evidence that really works. And those things cannot be done in short time base. Claro que um dos problemas é que os políticos, eles querem acreditar que existem medicamentos por aí. O problema é que você precisa fazer testes clínicos randomizados, e somente assim você pode confiar nesse medicamento. There are at least a dozen major laboratories around the world who are working on the development of a vaccine. But since this is a completely new virus for which there's no existing vaccine model, the earliest we can expect a vaccine is probably early in 2021. Há pelo menos 12 laboratórios no mundo trabalhando na vacina atualmente. E como é um vírus novo, não há modelo. Então, o mais breve que nós podemos esperar uma vacina ficar pronta é no começo de 2021. So some of the strategies have been to so-called what's mitigation, or try to prevent the disease. Ideally, you prevent the disease. Ideally, there's also widespread testing and contact tracing. Those have been done very, very poorly around the world. Algumas das estratégias de fazer é mitigação. Idealmente, você tem que prevenir, né? Ou se não, buscar de onde aconteceu os contatos. If you look at the graphic in the middle, the logic is, and again, there's not good data, that if you have a carrier, and again, this disease has a 2 to 4 day asymptomatic window, without a mask, the likelihood that they transmit it even to a person with a mask is on the order of 70%. Se você olhar no gráfico, a lógica é a seguinte: se um portador não usa máscara, a chance de contaminação é de 70%. On the other hand, if you put a mask on a person who is a carrier, the likelihood of transmission is massively reduced because a lot of the particles come out in the spit and the water vapor that comes out of your mouth, and it's fairly easy to trap at the source. Por outro lado, se você coloca uma máscara no portador do vírus, esse número reduz drasticamente, porque muito da contaminação acontece através da saliva e do vapor de água que sai quando você conversa. This has led to the widespread public health recommendation that you assume
that everybody is infected and everybody wears a mask, in which case the expectation is you can reduce the likelihood of the disease being transmitted to less than 2%. Isso é uma recomendação de saúde pública para que todos usem a máscara. E se isso acontecer, nós conseguimos diminuir a possibilidade de contágio para menos de 2%. Beyond this, if you look at the graphic on the right, if you add the use of masks to social distancing of at least 2 meters, and my experience in South America is that personal distances are quite short. You like to be up near each other, and if you stay in your own house, then the likelihood of transmission gets extremely low. E além disso, se você olhar no gráfico à direita, se você combinar o uso de máscara mais o distanciamento social, e a minha experiência diz que no sul, no Brasil, vocês ficam muito mais próximos uns dos outros, você consegue eliminar quase que completamente a possibilidade de contaminação. Another issue has been the size of the cloud, of the respiratory droplets that is released from a person. Outro problema é a nuvem, né? É aquilo que a pessoa deixa para trás quando ela passa respirando. In a unique decision, Bert Bloch and Thierry Marchal from the Catholic University of Leuven, Belgium, made the decision, who are engineers, they made the decision not to peer review publish, but to put some calculations online. Em uma decisão única, alguns engenheiros de uma universidade fizeram uma decisão de não fazer revisão por pares dos artigos, mas por fazer os cálculos online. And they made the observation that if you breathe at rest about 15 liters per minute, it's very easy for a fit person to breathe 150 liters per minute, which is 10 times the amount of air leaving the lungs. Fizeram uma observação que uma pessoa em forma pode respirar até 150 litros por minuto. This means that the likelihood of the cloud of respiratory droplets is very much larger. And so they suggest that if 2 meters is a good social distance for normal activities, that if you're walking behind somebody, 5 meters gets you out of the cloud. If you're running, maybe 10 meters. If you're cycling, it may be as much as 20 meters. Isso significa que a probabilidade da nuvem, ela pode ser mensurada. Então, 2 metros para atividades normais, 5 metros se você está andando atrás de alguma pessoa, 10 metros se você estiver correndo, 20 metros se você estiver pedalando. These calculations, of course, assume that you're not wearing a mask. But as we will see later, mask usage during exercise presents its own unique problems. Essas contas, elas levam em conta se você não está utilizando máscara, mas como nós veremos mais à frente, existem alguns outros detalhes que nós precisamos levar em consideração. And of course, you have the problem if you, like me, like to play team sports, because you're in physically close contact, you're breathing hard, and your hands tend to wind up in the other person's face. E claro, se você se parece comigo de alguma forma, nós gostamos de esportes e tem o problema dos esportes coletivos, né? De contato muito próximo e você pode talvez acidentalmente colocar a mão no rosto de uma pessoa. This is made particularly complicated by the asymptomatic window at the beginning of the disease, in the sense that many of these players could already be sick and not know it. Isso é particularmente difícil por causa daquela janela que nós conversamos, de 2 a 4 dias de período assintomático. Some years ago, a friend of mine, Dr. Alejandro Lucia, who's a physician in Madrid and is well known for working with cyclists, did a small consultancy with the football teams in Madrid. Alguns anos atrás, um amigo meu, o Dr. Alejandro Garcia, ele é médico em Madrid, ele fez uma consultoria em alguns times da cidade de Madrid.
And he found that while players in practice did much technical practice, much of their training was at the disco in the evening. Ele descobriu que a maior parte desses jogadores fazia o seu treinamento nas discotecas à noite. Which certainly sets up the possibility of becoming infected and becoming a super spreader. E isso aumenta a possibilidade de eles se infectarem e se tornarem um super espalhador. Now, in immunology, there's a common term called the open window theory. If you live next to a factory, if you open your window, a lot of the bad smells from the factory are going to get into your room. Existe termo muito comum chamado a teoria da janela aberta. Se você mora perto de uma indústria, se você abrir a sua janela, alguma fumaça ruim pode invadir a sua casa. And on the right, there's sort of a schematic of what your immunological status might be. The premise being that with mild exercise, you're always in a very good immune situation. But in the hours after very heavy, fatiguing exercise, the window may be open and you're more susceptible to to infectious agents. À direita, nós temos um desenho esquemático. Você consegue ver no gráfico que a atividade física, feita de maneira moderada, mantém a sua imunidade muito alta. Mas momentos depois de atividade física muito intensa, você vai ter, é como se você tivesse a janela aberta. Now, this is not an entirely fixed science. In fact, it's controversial. If you look on the left, there's two articles from 2018 with entirely opposite viewpoints. One saying the open window is a myth, and the other saying that it might, in fact, be true. Isso não é uma ciência definitiva, é na verdade bastante controverso. Existem dois artigos, textos científicos que apontam para resultados diferentes, um confirmando essa teoria e outro falando que isso não tem nenhum tipo de propósito. I've done a little bit of work in support of this concept with a speed skating team. Eu fiz um pouco de trabalho dando apoio a essa ideia com o esqui de velocidade, o time de esqui de velocidade. In the US, the speed skating is a winter sport, and typically it's performed in a very large ice arena where there's recirculation of the air. Esse esporte da patinação em velocidade é um esporte de inverno muito comum nos Estados Unidos e é feito geralmente em ginásios fechados, onde há recirculação de ar. Now, we went through to try to test this and identified respiratory illnesses in a lot of people. On the right, you can see those are the little dark spots on each of the graphics. Vocês podem ver aí no gráfico que nós fomos e tentamos identificar algumas doenças respiratórias associadas a essa prática. And on the premise that changes in the training load have to precede a respiratory infection to open the window, if you will, we were able to identify that something like 85 or 90% of respiratory illnesses were preceded by spikes in training. E na premissa de que as mudanças na carga de treinamento devem preceder uma doença respiratória para abrir a janela, vamos dizer assim, vimos que em 80% dos casos as doenças foram precedidas por um aumento na intensidade dos treinamentos. And that works well in the sense that we got pretty good sensitivity. The problem is that occasionally you can go above your supposed window in training about 50 or 60% of the time and not get a respiratory illness. Isso pode funcionar bem no sentido que você tem uma sensibilidade, mas de fato de 50 a 60% das vezes você não vai conseguir pegar uma doença respiratória. But it certainly suggests that in periods of time where there is a serious infective disease running around,
that spikes of training at very high levels are probably not the best idea. Estudos sugerem que em estados onde nós temos grande risco de contaminação por doenças respiratórias, um aumento na carga de treinamento não é indicado. We had done some other work looking at injuries in training. And while injuries are different than infectious diseases, they serve to make the same point. Fizemos alguns outros estudos olhando em lesões, e mesmo que lesões e doenças infecciosas sejam diferentes, a gente pode dar uma olhada nesses números. These data on the right are in a women's basketball team. The darker symbols is the training load expressed in frequency, intensity, and time. And the more gray ones are the number of athletes who were sick. Esses dados da direita são do time de feminino de basquete. Vocês vão ver aí os dados de tempo e de número de lesões. And you'll notice that as soon as formal training began, the number of injuries went up rapidly. At around 12 weeks, which is the winter holiday period, training went down and the number of injuries went down, and then they resumed as soon as the athletes came back to formal practice. Vocês notam que assim que inicia o treinamento, sobe também o número de lesões, e você tem um tempo de 12 semanas, que é as férias de inverno, e você vê também uma redução no número de lesões. Now, these data are based on formal practice. In 2003, when this was published, we did a less good job of preseason conditioning, but these athletes had gone through a preseason period that's not reflected in the graphic. Fizemos esse estudo em 2003 e a maior parte desses atletas passaram por um treinamento pré-temporada, e isso está refletido no gráfico também. We also found that there's a regular relationship in most athletes between the training load, again, the product of frequency, intensity, and time, and performance, such that when you train harder, you perform better. In this case, the graphic for the time required to ride 10 kilometers on a cycle goes down. When you train less, it goes back up the curve. Também descobrimos que há uma relação em treinamento, em se tratando de frequência, tempo e intensidade, e o seu desempenho. Você vê, quanto mais você treina, melhor é a sua performance. So then the question, particularly in lockdown periods, is how to beat reduced training. I'm not going to show it today because it's about 40 minutes in length, but the link that's shown there is from Ross Tucker, who's a PhD physiologist in South Africa. It's an extraordinarily good video, and I encourage you to watch it. A pergunta é como que nós podemos vencer ou derrotar o treinamento reduzido. Existe um vídeo muito interessante, eu não vou mostrar para vocês porque ele tem quase 30 minutos, mas segue o link para que vocês consigam assistir. É um vídeo fantástico do Dr. Ross Tucker na África do Sul. The other thing that is of interest is face masks. Some years ago, John Picari and I did a study on training using elevation face masks, which are designed to be altitude simulators. Uma outra coisa que nós devemos levar em consideração são as máscaras faciais. Há um tempo atrás, eu desenvolvi um estudo com algumas máscaras de elevação, que simula condições de elevação de altitude com oxigênio reduzido. The idea being that they make breathing more difficult, and so they seem like altitude, and potentially they cause hypoxia, which should generate extra red cells. A ideia é que eles fazem a respiração mais difícil, simulando um ambiente de altitude. Isso significaria que eles estariam num quadro de hipóxia, que em tese usaria mais células vermelhas. Now you notice on the right is the graphic, and basically the plan was to have 30 seconds of work and 90 seconds of recovery in an interval training session. And notice that the control and the mass group
did about the same amount of intensity. Perceba no gráfico da direita em que eles faziam 30 segundos de atividade e 90 segundos de descanso. If you notice in the lower graph, you notice that the perceived exertion over the whole workout was at least a unit higher in the mass group consistently. Veja o gráfico abaixo, embaixo daquele, que usando a máscara, os resultados é pelo menos uma unidade maior. And so basically the story of this is, yes, you can do the same work, but it's much more uncomfortable. Basicamente, a história é, você pode fazer o mesmo trabalho, só que é muito mais desconfortável. Now, what's this going to lead to? It's going to lead most people to reduce their exercise intensity, which is not good, which means you have to do shorter intervals or you have to put up with higher effort. E o que isso vai resultar é que muitas pessoas vão reduzir o nível do seu treinamento. Então, você vai ter que entender que isso vai ter impactos na sua performance. And one thing which is I had not thought about, but I saw yesterday, there was a case report of a spontaneous pneumothorax or collapsed lung in an athlete trying to train at high intensity with a face mask. E uma coisa que eu vi ontem, eu vi uma reportagem de um atleta que teve que o pulmão colapsou porque ele estava tentando treinar com uma máscara facial. To me, this suggests that if you're training, you should try to organize a situation where people do not require face masks. In other words, they're outdoors and they're a long way away from each other. Isso sugere que se você está treinando, você tem que conseguir um ambiente em que você não precise usar uma máscara. Isso significa um ambiente muito aberto e longe das pessoas. Now, the next three slides are not based on data. They're totally schematic. They are examples of what a footballer might have in terms of training periodization. Os três próximos slides são puramente esquemáticos. Eles falam o que um jogador de futebol pode esperar nas semanas seguintes. To the left, you'll see 3 weeks of training where the day before and the day after a game, which is the hardest of the week, are easier, and then the midweek is periodized on a hard, easy basis. Você vai ver aí as 3 semanas de treinamento de um atleta em que você alterna períodos de alta intensidade e baixa intensidade. Now, the general rule of thumb in most coaching literature is if you have to take a week off, you should have a week of recovery. And so in this example, after the third game, the athlete becomes ill. And then after the illness is over, you spend a week building up with perhaps the first game back, the red dot, at a somewhat lower level than the normal game. E a regra geral é, se você precisa de uma semana de folga, você precisa também de uma semana de recuperação. Então, se você tem uma semana em que você não treina, isso também vai afetar a sua performance. In this example, the athlete might become more severely ill. For example, they had the influenza, which made them sick for 2 weeks. A regra geral, excuse me, I missed that. Can you say that again? And so the recovery period following the resumption of health, again, is periodized, and the first week back to competition might be even 2 weeks after that. E o período de recuperação também tem que ser pensado e periodizado. Se o atleta ele tem algum tipo de doença, o retorno também tem que ser devidamente pensado. And this example might be a very severe illness, such as a mild case of COVID, where again, the athlete becomes sick after the third week, is sick for a month, and then requires a very long recovery period. Esse é um exemplo de uma doença muito séria. Depois de 3 semanas, o atleta fica doente por 1 mês, e aí ele vai precisar de um período muito grande de recuperação. It's highly schematic, but it suggests that the recovery period needs to be very long and very gentle and very highly individualized.
É muito esquemático, mas podemos dizer que o período de recuperação tem que ser muito longo, muito intenso e muito individualizado. Now, if you're interested further, there's several good things to read. As I mentioned earlier, we just finished an editorial on this, so we had to read a fair amount of information. Item number 7 is particularly good. Item number 8 is good. Item number 10 is very, very good. Se você está interessado em leituras, aqui tem uma lista. O item 7 é particularmente bom, o item 8 é muito bom e o 10 é muito, muito, muito bom. So in summary, in the case of a layoff after injury or illness, the weeks of recovery have to be greater than the weeks off, or at least equal. Então, para resumir, caso de doença, o período de recuperação tem que ser pelo menos uma semana, tem que ser pelo menos superior ao período da doença. You may have to return to general conditioning before you return to specific training, just as you would at the beginning of a season. E você deve ter cuidados para retomar, você tem que retomar o seu condicionamento semelhante da forma como você faria em uma pré-temporada. In the case of a severe illness such as COVID, the periodization plan probably should be very gentle and very prolonged. No caso de uma doença séria, como o COVID, o plano de periodização tem que ser muito gentil e muito longo. And when you return to specific training, particularly in team sports, which are stop and go in character, there's going to be an increased risk of injury, even if it occurs in mid-season, because the person may have been out for a month. E quando você retorna para o treinamento, você deve ter em mente que isso aumenta também o seu risco de lesão. In many team sports, there's a tradition. I'm sorry. In many team sports, there's a tradition of camps or bringing the team together where there's no timeout. There's this culture of a big, heavy increase in load that the team trains together and the tough guys rule. Em muitos esportes de equipe, os times têm uma cultura de treinar sempre de maneira muito conjunta e em campos de treinamento, então isso também tem que ser levado em consideração. Now, we're learning these may be generally bad ideas. That's part of our sporting legacy, but following a severe illness, they're probably particularly bad. Isso pode ser bastante ruim de ouvir, mas o tempo depois de uma doença séria pode ser bem longo. And so if you have a camp, keep it very short. Use video or other teaching methods to do tactical simulations and be very careful about programming recovery into the camp and after the camp. Você tem campo de treinamento, talvez você deva considerar usar vídeo ou outras plataformas e também periodização. And if they're unlucky enough to get something like COVID, return to play is going to be very individual and very unpredictable. E se você tiver o azar de contrair o Covid, o retorno ao campo vai ser bastante imprevisível e individualizado. And because this disease has an asymptomatic period both before and after the sickness, you need to make sure the athlete is absolutely non-infectious before you let them return to the team. Porque essa doença tem períodos assintomáticos tanto antes quanto depois, você tem que certificar que o atleta não possui a doença antes de deixá-lo retornar aos treinamentos. The other thing that is true, but we don't know the details, is this is more than a bad flu. This is more than pneumonia. And so there may be other late complications which you have to respect. E outra coisa que é verdade, que nós temos que levar em conta, é que essa doença é pior que a gripe, é pior que a pneumonia, e o pós-doença pode ser muito complicado, nós não sabemos muito sobre isso ainda. So beware also of time off the pitch. Think about playing, for example, you're in a stadium, which is a bowl. Everybody's screaming and yelling because they're excited. The virus particles all get trapped.
And so regardless of what the player is doing on the pitch, the viral exposure may be great. Então, tome cuidado, independentemente do que acontece no campo, os fãs quando levantam as mãos. Então, isso tem tudo tem que ser considerado antes de retornar. And then, of course, following Alejandro Lucia's warning, beware of training at the disco, because athletes have a uniquely rich social life, which may be capable of enhancing the rate of infection. Você também deve ter cuidado com o treinamento na discoteca. Nós sabemos que os atletas têm uma vida social muito distinta e isso pode afetar o seu desempenho. And so my understanding is that Brazil has one of the favored teams for beach volleyball in Tokyo, which isn't going to be this summer, but hopefully you will win next summer. Obrigado. Até onde eu sei, o Brasil tem um time de vôlei de praia que é muito favorito para levar as medalhas, talvez não esse verão, mas no próximo. Obrigado. Okay, thank you so much, Cole. Your lecture is very good, and Cole, for us, many information about the sport performance in this time, in pandemic time. Now I will make the ask in Portuguese, and Luis will help us and translate to you in English, okay? Oh, Luis, can you bring your volume up just a little bit? Okay. Can you hear me better now? Yes. Okay. O canal fica aberto agora para vocês fazerem as perguntas aqui pelo YouTube, e eu vou fazendo a pergunta e o Luiz faz a tradução para o nosso convidado. The comment section is now open for questions. I will ask the first question, and please everybody be welcome to ask your own questions. Ok. Carl, nesse tempo agora, o sedentarismo, que já era um grande problema, ele vem aumentando ainda mais. E quando você traz a informação da teoria da janela aberta, está diretamente relacionado com a questão da imunidade, fica uma preocupação em relação a isso. Então, na sua opinião, qual a dica, ou qual a sua sugestão para os exercícios, para o programa de exercício de uma pessoa comum, agora nesse tempo do Covid-19? Okay, so in this time, sedentarism, physical inactivity, is a big problem, and it has been increasing. And when you bring the information about the open window theory and immunity, I have a concern. I'm worried. So, what suggestion do you have for an exercise or an exercise program for a common person? Well, I think in terms of immunology, if you follow the guidelines of ACSM, 30 minutes, moderate intensity exercise on most, call it 5 days of the week, many of the physiologic adaptations that you're going to get will happen. Many of the health benefits that accrue to exercise are going to happen. And that's probably no different now than it is before you had a pandemic. Pensando em termos de imunologia, né, os manuais dizem para 30 segundos de atividade moderada, 5 dias por semana. Se você manter isso, você vai ter muito dos benefícios da saúde, muitos desses benefícios vão acontecer. E isso não é diferente agora, em tempos de pandemia. Alguns anos atrás, nós escrevemos um artigo sobre o futuro da aptidão física, da performance esportiva e da saúde. E nós nem imaginávamos, né, que aconteceria um problema desse.
você acha que seria interessante a gente reescrever esse artigo? Porque pode ser que esse futuro seja um pouco diferente daquilo que a gente planejou. Some years ago, we wrote a paper together, and at that time, we couldn't imagine about, any of those things that are happening right now. So, do you think that we could possibly rewrite that, thinking that maybe many of our predictions may not happen? That would be a good question. I think the reality is that this episode in history has shown us is that infectious disease has not gone away. We were, I think, we were all thinking that infectious disease had passed. And with air travel being the way it is, with the population pushing into formerly uninhabited areas of the planet, the likelihood of infectious diseases is higher than anybody thought we wanted. I think the point of the paper would be the same in the sense that moderate exercise of half an hour or so per day gets you most of the health benefits. It doesn't help athletics, they need to train hard. Isso é uma ótima pergunta. Esse episódio na história nos diz que as doenças infecciosas não foram embora. E nesses tempos modernos, viagens aéreas e populações indo para áreas antes não habitadas, acredito que o ponto central do nosso artigo ainda é o mesmo, né? De que a atividade moderada, por 30 minutos por dia, ainda traz os efeitos benéficos, né? Mas para performance de alto nível não é suficiente. Na sua opinião sobre a onda, né, que foi apresentado na gripe no início do século passado, nos anos de 1918, 1919, ela aparecia uma primeira onda, depois uma segunda onda. Em sua opinião, e com base em todas as informações que vem circulando, você acredita que esse mesmo dinamismo aconteça agora, ou em função dessas medidas que nós estamos tomando, que diferem, né, do que aconteceu no século passado, principalmente de isolamento, de utilização de máscara, isso pode minimizar esse efeito e nós termos minimizar o problema num tempo mais curto do que foi no século passado? In your opinion, you showed a graphic of the flu, the different waves of the flu in 1918, 1919, and they had different moments, different waves. Do you think that we'll be seeing the same dynamism here with the COVID crisis, or do you think that the actions we've taken, such as social distancing and wearing face masks, do you think it can have an effect in the sense of minimizing the problems? I think beyond the flattening the curve, which has been the dominant public health mantra, the entire strategy from the scientific community has been to prevent or minimize a second and third wave. We can only hope that that's true. If there's a second wave that's worse than this one, then our civilization will be very different. Acho que além de achatar a curva, que é o mantra da saúde pública de hoje, toda a estratégia tem sido no sentido de diminuir uma segunda ou uma terceira onda. Se nós tivermos uma segunda onda e ela for pior do que essa primeira, acho que a nossa civilização corre perigo. E aí, o professor Luiz, nosso coordenador do programa de pós-graduação, quer fazer uma pergunta? Okay, so Professor Luis from our graduate program on human movement and rehabilitation would like to ask you a question. Eu gostaria de, Luiz, por gentileza, né, de agradecer a participação dele, né, e
Então, dizer a ele que nós estamos abertos, né, e temos muito interesse em estabelecer um acordo de colaboração técnico-científica entre a nossa instituição, o nosso programa de pós-graduação e a instituição dele. So Professor Luis Vicente would like to thank your participation and tell you that we are open and we would like to establish a cooperation agreement between our universities, especially our graduate program on human science and rehabilitation. Well, thank you very much. We're very open to that. We have a lot of cooperative arrangements that are, I don't know if they're formal, but myself and John Beccari have enough international colleagues that we have a lot of interaction. And I think one of the realities of the next decade is that vehicles like this, rather than face-to-face communication, will be the norm. And the good news about that is it's a whole lot easier for me to talk to you on YouTube and Zoom than it is for me to fly to Brazil. And likewise, it's easier for you to come and visit by video than it is by airplane. So certainly the answer is yes. Obrigado, nós estamos muito abertos a isso, nós temos alguns colegas internacionais, algumas interações, e eu acredito que uma das realidades da próxima década é que essas interações elas vão acontecer cada vez mais frequentemente através dessas plataformas, como nós estamos fazendo agora, com o Zoom e o YouTube. É muito mais fácil para mim fazer uma interação usando essa plataforma do que entrar no avião e ir ao Brasil. E da mesma forma também para vocês me ouvirem através dessas plataformas. Mas para resumir, sim, a minha resposta é sim, estamos abertos. Então, ok, agradecê-lo e pode dizer a ele que nós vamos encaminhar, então, uma carta formal, né, uma formal letter, para iniciar essa parceria e gostaríamos de convidá-lo para participar de uma disciplina, que seria uma conferência, né, da nossa disciplina, que se chama Seminários Internacionais, que deve acontecer agora no segundo semestre. Então, seria um grande prazer se ele pudesse participar conosco. So he thanks you and say that he will forward you a official letter, a formal letter, inviting you to collaborate institutionally with us, and invite you to help as a guest lecturer in a discipline called International Seminars that will happen in the next semester. It will be a great pleasure and an honor to have you with us. Certainly. Certamente. Yeah. Ok. Mais uma pergunta aqui, Luiz. Questionando a respeito dos Jogos Olímpicos, né? Oi, filho. Na opinião dele sobre os Jogos, em função da mudança da data, as alterações nos programas de treinamento, qual a opinião dele em relação à preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em 2021? So we have one more question. It's regarding the Olympic Games. And in your opinion, due to the change in the dates of the Olympic Games and of course the consequences of it in the training and the program of athletes, and what do you think is the current scenario? What can we expect regarding athletes, top performance athletes training now that the games have been canceled? Ooh, that's a good question. The sad story is that some athletes have a very small window, and those who might have had glory in Tokyo 2020 may be 1 year too late in 2021. And there may be some athletes who would have been too young for 2020 that will be rising stars in 2021. So I think it's going to be a difficult time. It's probably comparable to what happened in the two Great Wars, where the Olympics were canceled. There's a very good paper by
Gregory Berthelot, who's a French writer who looks at progression of world record performances. And it's a statistical method he uses that, and he's shown that in the period right after world wars, performance went down quite considerably. And that was partially because people weren't training. It was partially because a lot of young people were being killed. And it was partially because a lot of social disruption happened. I think in 2021, you should expect a lower standard of performance, and maybe by a few people who you did not expect to succeed will come up to be the champions. Isso é uma boa pergunta. A história é muito triste, é que muitos atletas têm uma janela muito curta. Alguns podem estar atrasados para 2021. Muitos podem estar jovens demais agora em 2020 e vão ser estrelas em 2021. Acho que esse momento é comparável às duas grandes guerras mundiais, quando as Olimpíadas foram canceladas. Tem um artigo muito bom que mostra que no período logo após as guerras, as performances caíram consideravelmente. As pessoas não estavam treinando, houve muitas mortes, e acho que o que a gente vê agora no pós-Covid é algo muito semelhante ao que a gente viveu durante as guerras mundiais. Okay. Cole, you can make your final consideration to next we will finish this webinar. Good. Carl, você pode fazer as suas considerações finais para que a gente feche esse webinar. Thank you, guys. I enjoyed it. See you. Obrigado a todos, gostei bastante, até logo. Agradecemos a todos aí a participação e lembrando que esse webinar vai ficar disponível para todos vocês no YouTube. Até mais. All right. Bye.